Hey, morning, morning members. Tugenda kuba tutandika. Yeah. Guys and girls, morning everyone. Liomwaliyo ku Zoom ne ku YouTube. Hope all is well. Okay. Tugenda kuba tutandisemu leetiko katono. Naye tujja kuba tukikwasaganya katono nnyo. Okay, but then tunolira ku gold since yesterday we are in this big range. Tugezezaako breaking out. However, I think okay, batumala okufuna better network wano. Okay, this is what I've been looking at on gold. Malo kuongeza ku light katono. Boboli ku Zoom, when you're live, I hope we are all live. Kangende ku chat kulabako katono abali live. Ayinayo ekibuuzo sobola okubaako by'obuuza ne tutambulira wamu. Bw'oba tolina kibuuzo, leave a comment. Bw'oba katulabe wano mu chat. Okay, chat. Okay, leave a comment if you're there ku YouTube. Tumanyi nti waliyo. Tumanyi nti we are live. Bw'oba olina ekibuuzo kyonna, you put there. Bw'oba olina chat gyewandiyagadde tulabe, sobola postinga. Okay, yes, mukulu Paulo wali. Yeah, good morning Uganda, we are live. Yes, mukulu Wamalaivan, morning. Okay, so tugenda kuba tutandikirawo wennyini. Okuva eggulo mbadde ntunuulira gold, we were in this same range since yesterday. Nakati we are making fake outs. So taking out yesterday's low, which was, I think, this one. Kandabe, yeah, we made a low here. So we had some liquidity, which they, let me get my notations. Okay. Zoom, we are live. Okay, so tubadde tulina liquidity which was sitting here. If maybe the market wants to go down up, tuyinza okuba we are taking out this liquidity, naye nsubira tuyinza okuba tukomawoko below at least kweno level. Katandikire waggulu ku higher time frame tulabe ekiri mu kwapeninga mu katale. 1 month tandikirao. Okay, Zach, Mama Francis, morning. Hope you're well. I am. Okay. Kuluzaako olimu ate mukubaja oba oli mu welding? Nti mpulidde okubaganya amapipa nenga omusajja yatandise ensenene. Osinze ndi mu kisenge. Okay, Mbala trade. Kamale deleting this so that we see the full picture of gold. Gold since yesterday has been ranging. So katulabe dala chekiri mu happening. We have the monthly resistance. The hours not tuli ku monthly resistance.
So for buys, Nandi Gambia, just be careful. For buys, twetaaga to break above here for more buys. Sina chindi oku feeling this week, which I think we can feel. Mwezi twakatambulako ennaku ndowooza ziri 14. So tukyasobola okufiiringa this week okusinziira ku mawulire bwe ganaaba nga waliyo fundamentals. Jukira olutalo lwa Russia lukyagenda mu maaso lwakuba kati lukyakola nnyo mawulire, tewakyali uncertainty mu Russia. Luli last month nga olwatandika Russia ne bombinga nga bagabuga Russia yalumbye wano, naye nadde ndaba ku mawulire nga yalumbye Kharkiv, simanya Bucha zani Russia bali baba balinga abajamani bedda. Okay, katulabe in the 1 week kiki kiyinza okubaawo. We are looking for major resistance levels, support and resistance levels ezetusemberedde. So tulaba eno ye monthly resistance gyetuliko, then maybe we have a target, could be a target here, another resistance, meaning yeyinza okuba our next target. For that sort. So then when we go on the daily, I think we can your weekly resistance level we try rejecting like weekly. Tulaba tuinawo it is coinciding with the order block. So tomanya tuyinza okujja last green candle, we are coinciding oba kitegeeza ekwataganye ne last green candle gye twavaako tulyoke tweyongereyo wansi. So maybe tuyinza okujja ne tureactingirako waneeno. Buli lwe tubeera ne candle bweti ebiseera ebisinga tujja ne tu at least yebeera target for the next push, for the next green candles at least. N'ekirala tuyina clean candles ku gold like on the daily. Tomanya nti this clean traffic tusobola okuba nga tuyitawo bwe tuba tu breaking the yesterday's high. The bad thing to yesterday we closed bearish, like not bearish, bullish, naye weak bullish. Bogatako neno kando ya closing a week bullish, but we are trending up. So tomanya lero tuyinza okweyongerayo waggulu, at least kweno level, kweno resistance oba kweyo level. So naye just be careful nti we are on the daily, the monthly resistance. This one kwenyini we tuli, we are rejecting on this line. So kati bwobango taking a buys, but botunulira ku daily, it is a break and a retest. So if we start breaking these highs, tuyinza okubanga tweyongerayo waggulu at least, because we yesterday the good thing we closed above this resistance, meaning we tuba twa closings above the resistance. Eno kandi eyinza okuba ekola lower week okukola ki okweyongera. Bweba ekola lower week etandika ya red, of course teyinza tandika green nga ekola lower week. So it might be doing the lower week okubanga pushinga okweyongera waggulu. So katulabe oba enesobola oku flipping into bullish, naye nga that is what I expect on gold. I'm still bullish on gold lwakuba abadde arranging. Let me go to 4H and we see. 4H we are getting support. This is a breakout, a good breakout, and the retest for tunuli the 4H. This was our resistance, which is corresponding with the monthly resistance. Then tuja tukola higher low
and higher highs. Now tetunakola this low, eno low ekyasobola okujja ne retesting wano wansi. So tukyasobola okukola bwe tuti, sinakindi okukola double, head and shoulder ne tu resisting ano, naye for now we are rejecting the support level which was resistance. So if we are rejecting here, meaning we are likely to get this as support and we buy on support. So bwebange ne forming the support ngefuse break about the resistance now turned into support, then tomanya wetandika oku breaking the highs of this candle, chances oba okuflipping chances nyingi okwambuka lwakuba tubadde ne rejection yeno ebadde mpanvu nnyo. Then I think gold ajja kunyuma nnyo mu nsaawa ezijja. Leero waliyo core retail sales, aba retail sales wali amawulire ku sandooza zigenda kubeera mwenda, so tuyinza okulaba nga gold akyaranginga oba okukola fake outs. So if we go lower, maybe we can come back to retest. Tugambye order blocks wetwaddeko maybe abaddeko yesterday oba previous days, twagambye nti mainly oyinza otwala concept ya order block nga last opposite candle wetuba mu green, last red candle twavudde okukola green candles ezitutadde mweno move. So just gitwale bwotyo, saagala complicating abantu balooze nti order block it is so bawa tuyinza order block okubeera nti eri tested. You can say mbu yabadde tested wano naye like nti bagigizeemu, naye nze consideringa nnyo red candles nti oba netubusooka netwambuka netukomawo netuhitinga mu eyo level, like tubadde twambuse tugeze twavudde wano then netukomawo mu eno level, kati eno gye mbalanga this is a demand zone kubanga we twavudde ba buyers okukola new highs. So just nze bwentyo bwenki twala gobobo kitwala olina definition eyenjawulo, nze bwentyo bwenkola ki bwe kinyanguyiro tegeera. So ekikulu kumanya kutegeera kyoyagala tegeera nokitegeera bulungi kyekisinga okuba ekikulu. So ndaba nze okugamba nti kanoonye kande yasembyeyo eya red oba eya bearish nga tuli mu uptrend wawe eyasembyeyo weeri, then I take that as my order block. Kisingako gamba this is the order block, this is buli omu alina definition. Some think that eyo yonna kati nga tugeze this pullback is an order block, abangi abakitwala bwe batyo. So oli waddemba okukitwala nga bw'okola ki bw'okitegeera, naye this is what I understand from mwekyo de kyenkozesa kyekinyanguyira. N'ekirala nti okay, I can take this as an order block kuba ye last red candle netulyoka tufuna this big pump, then neno I can take this as on an order block. The same thing I can take it as my demand zone. Demand zone CM ne order block, you can take this as a demand zone what they see order block. So kati bw'obiwulira ebyo si bizibu nnyo. Nze bwe mba trading supply and demand, bwe mba trading support and resistance, ngenda gamba nti this is support, eno support, eno support, eno support. Ojja kwesanga nga zino levels zisigala zireacting bwako. Bweba support kitegeeza eri likely okujja ano netwambuka. Kati nowa order block agenda kugamba nti we are likely to react from here. He will buy from, ajja kugulira waneno. While demand and supply ajja kuga this is a demand zone. Kitegeeza byonna bye bimu manya gegaawukana naye nga byonna bye bimu bw'oba trading supply and demand. This is a demand zone. This is a demand zone.
this is a demand zone. Nze nja kugamba nti it is support ebiseera ebisinga ku support we tufuna support ne tweyongerayo. Bwe tuba tetufunye support wane eno tuli likely okujja wano. Nowa order block ajja kugamba if this fails tuli likely okureactingira wane eno. So concept ya smart money simanya ki just structure kutereeza bintu bye twali tulemeddwa okukola ki abantu bye baali beerabidde nti supply and demand simanya okay naye nga kitegeere mu ntegeera bwetyo eyinza okuba ennyangu. Nze njagala nnyo okwanguya ebintu saagala kukalubya obwongo bwange bunafu nnyo manyi n'abalala wali abalinga nze. So if this fails to hold okwambuka kitegeeza tusobola okukola kijjukire eno monthly resistance kitegeeza bwe tufailinga okuholdinga kweno price which is 1974.1775 something like that kitegeeza chances nyingi ez'okujja okuretesting eno zone. So waneeno prices ziri allowed otuukawo for a continuation. We are allowed to continue here. Naye bwe tu breaking at this level kitegeeza we are breaking structure. We are likely to be breaking structure. This is considered as a fake out. Tubeera tusigadde kumanga tugamba nti it is a rejection ku major level. So this is a fake out, a rejection ku major resistance level. Kasita tu breaking mbandooza structure tuji breaking ze kubanga we have been making higher lows. Tubadde tukola lows nga ziri high. So bw'okuba line kitegeeza tuli mu uptrend, something like that. We are making higher highs. Kati bwe tutandika oku breaking these lows kyoba osuubira kukola lower highs. So what I expect not to break this high again. Kangezeeko okudeletinga to break we tubanga tuli bakukkirira ne to breaking wano kitegeeza I expect a break here. Tetuddamu ku breaking these highs to make new highs naye okujjako okukola lows higher lower highs and lower lows. So kati kineno kyemba nsuubira we can react on this line kitegeeza tukola head and shoulder oba mweno zone. So ekyo kyensuubira fe double top. So gold kitegeeza if we fail to hold this support as support chances nyingi ezotuuka wano. Kati waneno bw'obalamu nga waliwo koka tradable range then you can trade this wadde it is a counter trend about 70 pips. Yeah, we can come at least ne bwofunayo 40 pips kweno trade, it is okay. Bwebanga eganya okodinga n'ofuna confirmations here because we are breaking support now, this becomes resistance and we sell on resistance. Simple. Eno bwebeera emiddwa okuholdinga support kati eba efuuse resistance. So kyenjagala kando okurejectinga kudda kukola gundi week wano wansi kweyongera wansi kujja kuretestinga this zone. Yonna osobola ogituuma support, osobola ogituuma order block, osobola ogituuma demand zone. So kyonna kyoyagala naye ng'ekyo kyensuubira ku gold. Okay, let me go to 1 hour. Then a structure yange kyensuubira. If we fail ne to breaking again, chances nyingi ez'okwambuka because this will be a retest for continuation. Then small mazofuna structure yange nandibadde comfortable with buys naye bwe tufuna a counter trade I would go with it. Okay. Mu chat bw'oba olina chat gy'otunuulidde osobola otubuulirako n'ogitusindikira so that we can look at it. Okay, tugambye eno ye monthly tetwerabira sigirable linze nti monthly resistance bw'oba osobola okuteekako labels n'omanya nti eno monthly resistance. Naye tulaba we are breaking
this candle is breaking the monthly resistance. If I'm not, let me put it here. Okay, this candle a breaking the bulungi monthly resistance. I mean monthly resistance, which was our support breakout, a retest. We are expecting a continuation on this retest. Na ye okuvegulo, we are making rejections mweno area. Kweno high, boba okubyefa kweno high. Tubade tujja tukola fake outs. Ezenjawulo waliwo eno neno. Failed breakouts. Fake outs, they are failed breakouts. Like bwe tugezaako breaking our resistance over support, naye ate ne failinga, that is a fake out. So okuva yesterday, this was the high, the level we are looking at for a break. Eggulo ogwasoose yasoose ne breakinga ne failinga, neddamu ne breakinga nera ne failinga. So these are failed breakouts, meaning nti to reject nze maybe for a continuation. Naye tubaddemu this big range, range tubaddemu kati for buys nandigambye at least we wait for a break above here. If you don't get a good entry within this range, if you don't get a good entry on this support level, singa eno tekomawo, I mean singa ekomawo ne to breaking above, this becomes a support. Kati wetu okusinzira ku entry levels zo confirmation nogifuna, then we can go above netweyongerayo. So ekyo kyentunuulidde. Waneno to break in this support, essaawa zino tulinga abakola retest on that support to become resistance. Now this is the resistance for this candle. Kati kitegeeza maybe if we break, we can continue to these lows. Kweno level wetwara kubeno order block yabadde tested, we have untested level, wansi. So maybe tuyinza okufunamu area of concern waneno waggulu. So there's no level zensuubira bwe tuba to breaking ze waneno tuyinza reacting irako waneno here either okujja retesting ano ba wano, then this should be my at least some take profit, either 50%, 20%, anything. I take some money off the table. Kubanga I expect some reaction waneno, either okudda wano oba wano anywhere. Kati wemba expecting I take some money, tomanya nti we tuba ate tukomyewo waggulu, means okufuna another entry for another continuation of retesting these lows again. So then if not here, but to breaking out, then tusobola okureactingira wano oba kweno order block eri waneno wansi. Eno move we twava tubadde tuinamu imbalances entonotono, small imbalances zetusobola okujja ne tugapinga. So ekyo kyengendo tunuulira ku gold. Ngenda kulinda eno kande closing ku 1 hour, katulabe ku 30 minutes kiki kyeyinza okukola. So ekyo kyenandyagadde bwe tu breaking above again, ngenda kunoonya entry for continuation. Bwe mba sifunye good entry here, nja kulinda breakouts here. Kyekyo kyengenda okukola. Simanyi bali mu waiting room kye baagalayo. Simanyi bw'oba oli mu waiting room, don't waste the time. Just go to the best station, the YouTube. Genda ku YouTube where it is so convenient. I wish I'm there. Okay. Yeah, on the small time frame, 30 minutes, we are forming a bit of support here.
naye nga tulinga abakola break and retest kubanga nebadde support resistance broken, support broken, resistance. Now we are forming a resistance here. Then cheninze kulabanga either we break this low for a continuation to this level. Nga bwe tugambye bw'obalamu nga pips zikolera zirye, bw'olabanga tezikolera according to the risk reward, then ng'ozireka ng'olinda a better setup. Naye ng'ekyo, that is my view of what I'm looking at today. So bwe tunaaba tu closing this 30 minutes tetunula bulungi kubanga this rejection candle, let me go to 15 ndabe oba waliwo better entries. Yeah, we have like 50 pips, 30 to 50 pips for the first take profit, then netufuna about 70. So range at least waliwo about 30 pips okutandikirako for take profit to 50. So bw'otandika n'ezo omanya nti maybe later bw'obanga ofunye omukisa ne yeeyongerayo, probabilities ne zijja mu favor yo nga weeyongerayo n'ekyo. We are trading the simplest form. Naddala ba scalper. Tetu trading as swing trades. No, we take scalps. Small trades. So the same thing. The same concept. 15, I think it is better. Tubadde omuntu asobodde okuyingira, I would have entered the sell there. Kubanga tufunye pin candle, which is a morning star. Evening star, by evening because of it, then pin bar, but then nsobola ogiyingirirako bw'obanga obadde mu katale 15 minutes ago, already this rejection. So nandibadde nyingira ano kati, if we are failing, maybe enda kuba ninda candle in a closing, then I'll enter ku candle dako bwe breaking the low. Akuba buli lwolinda break of the low after the breakouts, your risk reward ebeera ekendeera. However, your risk naye eba ekendeera. Buli lwolinda confirmation ennungi, your rewards zibeera zikendeera naye your risk also decreases. So maybe 1 to 1 point something bw'obanga ofunye eno entry. Singa kandi ene closing at least below wano, something like this, at least kale okusembera wano eddako ne breaking this low. I think si kibi okutaking this trade, at least okulyayo zino 30 pips. 40, they are about 40 pips, 1 to 1 point something. Si wabinze nziri ezo. Omwana akagamba akonkalya. So akonkalya, that is good for today. Bwe tuddamu ne tu breaking above, njagala rejection candles ennungi, njagala confirmation ennungi. Now some liquidity abadde waneeno tumanya tusobola okweyongera waggulu. I don't buy below this level, ye monthly resistance. Sobola kubuyinga ku resistance unless to break in the resistance, either for confirmation and a continuation. We sell on resistance. Simple. Okay, let me look at GJ, then we finish up nabayo ne gundi. Tetugenda kubanga tukozesa gundi mpanvu videos, tugenda gezaako kendeeza ku time so that abana aba batasobodde ku simanyi kinasinziira eri abantu. GJ yafunye better good support here, katumalo genda ku higher time frame tulabe on the monthly. Yeah, GJ is bullish enough. It's breaking the monthly resistances to breaking rejections ku monthly here.
katulabe levels chize tuyinza otunuulira. I think GJs aina just blue clouds, blue skies zokaze ziri waneno mpozi our area of concern eyinza okubeera waneno kuzino levels wetuyinza okubeera ne area of concern naye so far we are breaking the previous high of the previous month ate wano bwe tuba tu breaking highs of the previous candle kitegeeza we are moving up. So maybe kyetuyinza olowoozaamu retest ku levels eziri waneno wansi entonotono for continuation naye nga tewali major resistance okujjako nga tufailinze of breaking this on GJ. So tuyinza okuba picking a liquidity for a reversal naye you can't say we are having a reversal ku eno candle eri very bullish. Yeah, ne weekly we are bullish. Lero lwakuna maybe okwongerezaako enkyakatale tekaliyo ku makya tetugenda beerayo naye mu afternoon ku saa 9 waliwo video gye tugenda okwogerako. I think it is so exciting. Tujja kubeerangayo ne reaction videos bwe tunaate tufunye muntu trader gwe tuhostinga tujja laba ku videos ez'enjawulo ezibadde ku YouTube tugezeeko okulaba what they are saying. Tuziyita reaction video. Enkya tulinayo reaction video ennungi nnyo, don't miss out bwoba nga oli naffe. Okay, so kikino kye tubadde tugamba we are breaking the weekly highs. We have filled this was a weak fill. After breaking this high, kyabadde kiri inevitable feeling this week. Since last week tubadde tugamba when we break this high, chances nyingi ez'okweyongera waggulu. So nakati tulaga nti tuli mu kweyongera waggulu. Okay, and we are breaking this resistance. So if you are breaking the resistance, then what is the next resistance level? I think this is the next resistance level. Then ampozi okay kamalirizo waneeno tujagira waliwo mistakes abantu abamu ze tukola. Oli amakinga chart n'agireka awo okumala ebbanga nga gya tradingirako. Nze idea yange every day to mark up the chart kubanga oyinza okwerabira levels kugeza olaba nze erabira mu ddakiika. So nalabanga bwendekamu lines ebiseera ebimu ziyinza okumbuzaabuza nesimanye eno yabadde ki kati eno njitegeera weekly resistance, monthly highs, byonna kati mbitegeera. This is on the daily. Yesterday was very, very bullish. So either leero tukola bwe tuti 3 bar play for a continuation oba tugenda kubanga like kitegeeza leero tuyinza okuclosinga nga tuli bwe tuti. Sinakindi kujja ne to retesting these imbalances here. So tumanya nakyo kisoboka sobola okujja ne tukkirira then tulyoka twambuka maybe next week kubanga enchat akatale kagale Monday akatale kagale Tuesday. So ekyo nakyo osobola okisuubira. We expect, we don't predict. So we expect nti naye bwe tuna breaking these highs chances nyingi ez'okwambuka. Kati waneeno this is where I use my Fibonacci eno level ndaba nene nnyo for Gigi okugikola mu lunaku lumu esobola naye ndaba nga nene nnyo. So I take my Fibonacci sigikozesa bugundi waneeno kubanga si enkozesa entuufu. Nze bwe nti bwe ndikozesa ninoonya 50% of this range at least tusuubira okujja mu gundi. At least never when taking that profit. So my initial target ejja kubeera awo ningamba bwe tu breaking wano about 100 pips. Mu kifo ky'oku expecting mu lunaku olumu okukola about 200-300 pips. At least waneeno kubanga tegenda kubeera smooth ride. Even yesterday bangi abalemeddwa okukola ssente kweno kando.
ogiraba buli omu agiraba eri bullish naye waliwo aba blowings account waliwo abaluzinze waliwo buli omu ayina engeri gye yalemereddwamu kweyo kando gy'olabanga eri kyobola atugamba postmortem ffe ate tajja tukolera katubeere mu chat live mu kifo ky'okurecordinga yesterday we had this now you could have entered here then you stop process here naye mbutuufu wandikikoze kyekyo ekyebuuzibwa so ekyo yenjawulo gye twagala oteekawo mu katale nti it's okay okubeera ng'obimanyi bino naye n'okubikola byanjawulo generally tulaba nti tugambye this is the weekly ngezaako okuremindinga kuba levels zino nyangu za kwerabira n'ogipushinga eno ye weekly resistance ebadde resistance now flipped support kitegeeza bwe tulaba rejections kweyo support now either you would have entered here for a continuation oba obadde osobola okukola ki okulinda so waliwo possibilities biri bw'oba toyingiridde wano eno we breaking the high of this candle nandigambye olinde we break this previous high of today ndowooza ne yesterday so nandigambye you wait we break the eno candle flipping into green kuba tugenda flippingira wano we flippinga then it means we are breaking these previous highs for a continuation after making the low on the daily naye bwe tufailinga chances nyingi ez'okuretestinga this order block to bridge the imbalances eziri mu katale imbalance tuba tutegeeza waliwo weeks eziri niyara ku wiiki eyasembyeyo kweno kando just ye imbalance mu katale so tuyinamu imbalance eno oba imbalances mu price akatale tekali priced in properly so osobola okulinda bwebanga efeirinze sigenda linda buys waneno no bwe breaking ano ne yeeyongerayo kubanga waneno wabaddewo order block unfilled there is an imbalance mweno structure eno wansi yonna waliyo imbalances tetwakoze retest so sijja linda mbuka ninde nja kukolera ano buys sijja kugulira ano no bwe tufuna breakouts ennungi I'll just take a breakout si predictinga bagambye tukola tya nerabidde obwongo so ekyo kyenninda bwe tufairinga ne tujja tuli likely okureactingira mweno zone naddala wano nga bwe tugambye let me just bring this to this saagala lines nyingi mba njagala lines ntono chat ebeere ng'eri clear ebiseera ebisinga mbeera na lines 4 oba 3 simanyi bannaye okay so on GJ I'm waiting for break above over a failed breakout for a double top to continue down to retest to continue up over okukirira ddala for this so kati I will be looking for sales this becomes a resistance eno bwefeiringa sigenda kunoonya sales waneno level eno ndowooza eno level bwe mba noonyezawo sales this should be my immediate target bwe mba noonya sales bw'oba oli mu chat okay gold sell confirmed wabulayo eddakiika meka wabulayo eddakiika ngenda kulinda kando ya wanaawe closing esinza kuyingira mu mugo naye like wabulayo eddakiika 4 zokka kande closing kasita sifuna entry nga kando ya wanaawe ebulayo eddakiika nga 15 ku 2 I don't enter on that candle naye I'll check kamala okulaba ku GJ 1 hour then tulabe ki kye tutunuulira so yeah I think we had this support and we are confirming the support for a continuation with the double bottom. If you didn't enter here, kitegeeza
Please. Bolaba circulating in, just go to the major gund. Okay, so I'll be waiting. Either a rejection could the last green candle for a sell nga naye my initial target waneno wembala okutakinga some profits. Sigenda ku expectinga kukkirira mpaka eno before nga tetunayita wano. So wemba ntekinze a sell here because we are forming a resistance. Kitegeeza ne likely okukola double tops. If we are making a double top, then it means we can go lower net breaking ano. Na ye initial profit yange no yegenda okubeera my initial target, not this one. Kubanga eno ye immediate support level. Ate ku support waliwo probability ne possibility ey'okuddayo waggulu. Tusobola okujja ne tukola gundi ne tukola range, something like this. Ate eno ebeera efuuse bullish simanyi oba flag oba channel oba ki, anything like that. So ngenda kulinda either to failing waneno I get a rejection mweno area singa tujja ne taking out these highs. For example ne tufuna candle ya green oba ya red ekola week tugeze waneno bweti ne tufuna candle ekola week eno waggulu bweti ne taking out this liquidity kijja kunkolera nnyo amakulu. Naye if we don't do that, then nja kuba ndaba if we are breaking this highs ekyo kyengenda olinda ku gije. Bwe tukomawo wansi ne tuddamu ne tu failing or breaking nga waneno like this for a sell nga waneno sifunye entry, then I will look for a buy above here. So ekyo kyengenda okukola the whole day. Aliwo abamu olinga ayagala, that is my signal. Olinga ayagala mugambe buy. No, sijja kugamba buy kubanga nyinza okugamba buy wano net failing. Ne gamba buy here ate net failing ne to breaking below. Sinza predicting akatale naye kyensuubira one of the two will happen. Nera I do nyinza okugamba nti ngenda kubuyinga above here. Negano breaking ne nkulaga gundi yange nti naselinze wanene oba naselinze somewhere oba naselinze wano. Ye omusajja abadde agamba nti ate we buy. Okay, so ekyo kyengenda gije taina walaga. If we don't reach this level sigenda kuyingira trade. Ngenda kuba ninze at least okubreaking eno level sina kindio gitapingamu. Sisuubira nti eno it is a very big order block okureactingirako. Nandyagadde tutuuke mu eno level sina kindio taking out this liquidity and we reject, then for continuation sinza selingirako eno candle like mweno order block nandyagadde at least emalo taking out liquidity wembandi area reactingirako, not just a poke like this, like a spike nejja nefumitamu bufumisika pin kaneno. No, bwebanga tekikoze ne tujja waneno, then nja kunoonya pullback, I mean breakouts for a continuation on that sell. So that is GJ. Katulabe gold chichicha like lokola. Yeah, gold tewali kyakola. Simanyi sales azifunye. Yazifunye atya this hour tena erimu closinga. So siraba wa nyingirira sales. Ngenda kulinda next candle ku breaking nandyagadde breaking this low for earlier entry. Kitegeeza bwe nyingirira no ngenda sooka kuyingira. Bwe nyingira wano eno tulabye badde ku 15 minutes. So next 15 minute ngenda kulinda next 15 minute candle of closing. I mean this 15 minute candle closing, which I think whatever deno gold yalaze entry ku 15 minutes and never they fake out.
breaking negira nabadde ninda 1 hour closing not 15 kubanga already 1 hour tubadde tulabanga eri mu kugira lwakuba ndowooza nabadde ngira I couldn't enter kweno 15 nga wabulayo just a few minutes 15 yene esembayo tebeera nnungi kuyingirirako at least 15 ya dakiika 15 yebbiri eya the first quarter, like if you're calculating oba otunuulira gundi time frame the first quarter of an hour si nnungi mpozi nga ezze bulungi ntunuulira this kale kambale this is my hour an hour eno quarter eno si nnungi ya kuyingirirako for an entry yebeeramu fake outs okusinga bw'oba otradinga 1 hour quarter I mean half eno esooka quarter esooka si nnungi nnyo ya kuyingirirako naddala eddakiika ezisookera ddala 7 network yange ebadde evuddeko sorry for that okay sorry for that okay kyembadde ngamba nti let me see kamalo gendako waneeno katono mugundi mu chat tulabe oba tuli steady nnyo. Okay, morning family. But the volume on my side is very low. Simanyi volume. Yongeza volume yo. I have taken some partials on my stop loss. Break on gold. Okay. If you in Uganda do this, some views about it. But the volume, okay. What do expect break of structure? Gold, Yabade Charlie. Okay. Is the lowest and good for beginners. Yeah, Nandi encouraging the bobanga really you're starting with trading or yagala kwemanyiza trading. Don't start with gold. Nejije te yandibade complementary on the pairs. Tandika ne Euro USD. Ekisooka spreads intono ate temu goberera structure. Waliwo nomulala agambye AUD USD nayo simbi kubanga ezo pairs zigoberera nnyo structures tezitera faking out webe esazeewo ku breaking naye bw'ona ogenda ku gondi ku pair nga gold eri very baba kita destructive eringa terminator. So okay, mbadde nyinyonyola kino katono echa time, why how I use time for my confluences. Sagala nnyo kuyingirira ku 1 hour tugeze ndi mu 1 hour tubale yeno hour eno ye hour ye time yange eno hour yonna gyo tradinga tugeze over 30 minutes over 4 hour oba ki jikube mu quarters bili. I mean, jikube mu
sections bbiri ze kwota nnya. Eddakiika zino ezisooka mu eno kwota gwe kubala nti eno ye half ya time gyo trading nga nze mbale 1 hour nti kati eno kwota ya 15 minutes. Okwewala fake out emu ku gundi gye nalaba gye nsobola okwewalamu fake outs. Singa nfuna breakout mu the first minutes zino ez'etime gye ndimu okugeza mu 15 minutes nenfuna breakout tugeze eno kando yakatandika just 3 minutes naye breaking deo, chances nyingi ez'eno kando eno ne 1 hour ne bweba 1 hour katulabe 1 hour bwe closes ku god tufune bulungi gundi. God ye closing below the support. Below support, meaning if resistance, it is rejecting. Kamalo kujao kano, I'm not in this trade. I'm not in that trade. Na yechengeza ko kugamba, nti kati olabe eno kando mudakiika ezisoose 3 ebadde etandise okulaga ng'egenda okwambuka. Eyinza no breaking nga mu dakiika ezisooka 5. Kyokka nga bw'oba otunuulidde 1 hour, if you're looking at 1 hour, tugeze 1 hour yeno, then n'ogikubamu zino eno tubale 30 n'eno 30, then nenziramu n'entradingira bwe nti nze bwe nti bwe mbala essaawa z'entrading oba 1 hour oba 30 minutes anything kyembala kineeno kyonna bwe nti bwe nkibala. Kati eno quote esooka mbeera very very careful obutayingirira mu trade ne quote esembayo mu hour mu gundi mu time zone yonna gye nnyingiriramu. Lwaki? Either the upper week oba the lower week zihappeningira wano. Bwe tuba bullish, bwe tuba nga tuli mu bullish structure, kankole gundi yemu. Kale kankole bwe tuba nga tuli mu bullish structure oba candle bullish, mu ddakiika ezisooka ekitegeeza egenda kulaga nti ya red. Kati gwe ewana eba ekufakinga out okulaga nti ekkirira, kitegeeza ekola lower week. Kati n'eryoka ekomawo, n'eryoka mu ddakiika eziddako n'etekinga path entuufu. Tugeze ejja kola bwetyo ebadde red efuuke green eyambuke. Kati bw'onooyingira wano eno mu zino eddakiika weetera okukolera upper week mu zino eddakiika ezisembayo, kitegeeza ojja lowooza ekyayambuka ekole week. Kati week eno saagala kuyingirira, simanyi wa weegenda kukoma rejection eno, egenda kukoma wano, egenda kukoma wano, eyinza okweyongerayo eno kandi eyinza okweyongerayo naye eyinza n'okurejectinga n'etandika ofuuka eya red. Kati okwewala ebyo just essaawa yange njikutulamu emirundi like my time oba time kyoba 30 minutes oba 15 minutes emirundi ena nembeera ne quarters zino eno 4. Mu quarters zino eno quarter esooka naddala eddakiika bwe mbeera mu 1 hour eddakiika ezisooka 10 I don't enter ne bwekola
Okay. Hope. Okay, Mkulu Zach, do you hear me? Boss, ompulira? Mpulira sebo. Ng'osirise nenvaako n'osigala ng'osirise bw'oti abantu n'obaleka mu gundi. Sorry. Omanyi nange ndi mupya mbadde simanyi kyakukola. Because at least I would share my chats. Okay. Omuntu omupya okyali mu kaveera. Okay. Omanya mukama wange. Okay. Ndowooza kye tubadde twogerako badde njogera ku when to enter trade naddala after this. Then eno kandi ekomyewo, I think if we are rejecting, I mean, tubadde tubala nti mu dakiika ezisooka naddala kwota esooka tekyandibadde kirungi nnyo kuyingira trade muddala mu kwota esooka olwaki nti kandi ekoleramu wiiki wansi ne waggulu. For this trade, I'm willing to enter if we come back ne tu breakinga eno low. If we come back, kubanga tusoose waggulu tetuna breakinga the high, nandyagadde nnyo tu breakinge wano naye byonna ebikoze mu dakiika ezisooka 15 ndowooza kye mbadde ngezaako okunnyonnyola nti bw'oba oli kuwanaawa nga gy'otradinga kyandibadde kirungi bw'oba onoonya entry. If the candle breaks, at least linda mu kwota eno esooka at least eddakiika 10 at least, naye nga kyandibadde kirungi olinde mu ddakiika at least 15 kwota eno ekole kyetambula ekitegeeza 15 minute eclosing, naye bw'obanga ofunye entry at least mu ddakiika 10 nga zeelapusinze mu ddakiika 11 12 awo netandika breaking nga bwe tugeze ne breaking one, chances nyingi ez'okukola continuation. Bwe mba ndi ku 1 hour, bwe mba ndi ku 15 minutes nera bwe ngi dividinga mu nemanya nti this is ebeeranga 3 oba 4 minutes ne 104 kati mu ddakiika 15 minutes ebreakingirewo nandyagadde esooka ebeere bwati list mu ddakiika ey'okutaano etandika breaking. That is how I use time for entry. Siyingirirawo olw'okuba ezze mangu kubanga kandi eno erina okukola wiiki wansi oba waggulu. Kati tojja mmanya nti either egenda tandika na ya waggulu oba na ya wansi. So after all the confirmation nti ninze eno, then I add on this confirmation nti in case nga tukoze eki tutandisa breaking wansi mu ddakiika ezisooka, I'll wait kubanga aneeno we tujja fake outs. Kati eneyinza okujja ne triggeringa in baba more sellers netandika okwambuka. Kati weeyambuka kuba zino tuyingira mu ddakiika eziddako 15. Kati bwetandika okwambuka mu ddakiika 15, most cases eno yebeera right move gyegenda okgendako. Most cases bwekomawo mu ddakiika mweno kwota eddakiika 15 netandika breaking low ngenda kuyingira. Abamu bayinza oyingirira wano ng'agamba picking liquidity. For me, I would like to get more confirmation nti to breaking ze one eno, then I enter. Naye nga lwaki for sales are probable for me, ndi comfortable with sales. Ekisooka eno candle yafunye breakout on the major support level. Ekyokubiri eno last gundi candle breaking ze ku resistance. Kati closing ze below support, meaning ekoze resistance. Eno te breaking ze high, breaking ze the low of this, wadde tenaba ku breaking the low of this candle ekyali mundawo. Naye ekya trending below the resistance level. Kitegeeza bwekomawo ne breaking eno low, ngenda yingira stops zange nandyagadde zibeere wano, naye sinakindi wano eno. Naye bwe manyi itadde wano kubanga esobola okujja ne taking out to stops zino eziri
one. Naye bwetandika breaking these laws eza previous candle, chances nyingi zandibadde bulungi nnyo singa tu breaking ano naye ebeera risk yeyo, I mean reward yo yeeyongedde wadde risk obeera ogikendeezezza naye nga reward ye ebeera ekendedde. Your reward buli lw'oyongera it is better you sell here enda kuyingira eno trade kasite breaking awo. That is my principle. Ago ge mateeka gange eyo structure yange. Oli wadde mbo sigambye oyingire. Ekyo kye ntunuulidde. Kye kibadde kinkolera okumala ebbanga. Kasite breaking awo I'm going to enter a sell. Bwegaana ebirala nga nzinga emikono gyange oyinza okugamba eyo bad trade oba ki, it's okay. Nandigambye these are about 40 pips. Waneno waliwo about 30 pips. Yeah, maybe I'll take these 30 pips. Stop. Bwebankuba, this is 1% of my account. Ekikulu nti simanyi wajje egenda kulaga. Kati siraba lwaki sigiteekinga ng'etandise okukola kyenjagala. Naye nga probability nene nti bwe tuba nga tu breakinze support eneba efuuse resistance, then I sell on that resistance. Okay, katugende mu chat tulabe oba aliwo alina kyateesa kyawabula nga bwe tulinze. Bw'oba olina ky'obuuza mu chat. Okay. Bw'oba oli mu YouTube gezaako okuwa feedback tulabe ayinayo any question. Bw'oba olina question, bw'oba olina chat, then okay, mbadenya kubuuza if because 1 hour siraba entry whether biko bulungi, but if I go to a lower time frame and try to pick a better entry, would that make more sense? Kasite ku printing la yagala olaba 1 hour nze ndabawo entry naye gwe kasita printing la kicho yagala olaba kicho yagala olaba ku small time frame. You go to the small time frame. Nze bwe mba ngenda ku small time frame kye kimu kye njagala olaba ekyo. Bwe mba nga 30 minutes esobola okimpa 30 minutes eraga rejection, ku 15 minutes tewaliwo nera kande eraga confirmation. Kati then either I wait for next 15 minutes ene closing into red egende ye kyemba ngamba nti let me stay on a higher time frame ku 1 hour kasita to breaking sinayingira eno trade tugeze n'ogamba eno 15 minutes ebulayo dakiika 10 closing eno gye tulimu kati this one. Bwebanga tufuna rejections waneno, meaning we are creating a resistance, then eno ne closing anga ya red, eno bweddamu ne breaking, then we can continue down. Eno lwaki saagiyingiriddeko kubanga eno yabadde mu last quarter of the 1 hour. Eno yebadde first quarter of the 1 hour. Kati eno bwe closing red eno nejja ne breaking eddako the low of this candle. Kitegeeza nyingiridde mu quarter yange gye nandyagadde between 30 to 40 minutes. Then I can enter. Eno candle bwe breaking kyembadde mbala nti bwe breaking eno low ku 1 hour nsigala nyingira. Simanyi diro eneegira eyinza ogi breaking kati waneno we ngamba if it breaks that low then I enter. Kati gwegenda ku small time frame ku yonna payer sigodyoka olabe kyoyagala olaba ki printing ze bwogenda ku small time frame nolaba kiwandyagadde ku small time frame nga ki printing ze kibeera better kubanga you get a better risk reward, you get a better not confirmation, yebeera weak confirmation naye nga at least you get something better. So like nadala ku risk reward, your reward is bigger naye nga risk ebeera y'amaanyi ku small time frame okusinga ku higher time frame. Okay, ndabe ku chat kubanga ku chat gye tuli. Are we there really? Simanyi oba ku YouTube ndaba teri ndoza tetuli live simanyi.
but I think we are live naye. Yeah, we are there. Bantu bali mu kunyumirwa ride yaabwe. Okay, kanjogereko katono nade ntunulira wali amawulire tugambye ku ssaawa 9 about core retail prices. Zineno zigezaako kulaba bintu abasinga ba retailers bye batunda okujjako ndooza amamotoka. Core retail price like sales. Pozi ne European Bank egenda kubeerayo, European Central Bank egenda kubeera nga inayo conference ku ssaawa 9 neera. So naye retail prices ebintu abantu bye badde engeri gye badde batundamu numbers bwe zibeera waggulu, this is good, neera basuubira good numbers. Last month they were bad numbers, but basuubira good numbers. Will they be better, more than what they expect? Or they can be good naye nga lower than what they expect. Bayinza okuba expecting a 1%, nebeera 0.8, 0.6, zibeera nnungi naye lower than what they expect. Ebyo byonna bibeera mu perspective. Naye nze sibitunuulira nnyo kyenfa nti wali amawulire. Either bwe mba sibitegeera ku ssaawa 9 ngenda kulaba nga siri mu trade ku ssaawa 9 kitundu. Kubanga sibitegeera bineno kati ngenda kwewala. Bw'oba obitegeera you analyze bw'oba oyagala okutrading amawulire. Mnoga akan trading amawulire nga nebyo trading atobitegeera. Tandiko ga analyzinga gayitemu kiki kye gayina like biki bye gakola. Mawulire gategeeza ki. Then omalo ga analyzinga omanye how they affect the market, gabadde past gundi gakola gatya, then olyoko ga trading. Nze buli lwenda ba red gundi zineno nemanya nti either gabeera volatile naddala gano tegatera kubeera volatile like spiking up and down. Naye agali volatile NFP, CPI, FOMC stera ga tradinga. Stera na gasemberera. Ngalaba naye stera ga tradinga. So nandigambye bw'obanga oyagala trading amawulire gezaako okuga analyzing oga understanding ne effects zaago. So gyegali nze kyenkola kumanya nti gyegali. Ready for buli lwenjira amanya gyeri eyinza oleeta spike naddala bw'oba otunuulidde euro wayinza okubeerawo spike mu euro pairs, euro USD. Kati bw'olaba euro USD zonna ziyina amawulire ku ssaawa y'emu. Euro eyina amawulire, USD eyina amawulire. Nandigambye lwaki togyesonyiwa. At least tunuulira kubanga ganeeno gasobola okuba amalungi oba ne gabeera ne impact ndala ne gano ne gabeera ne impact ndala. Kati ne wabeerawo confusion yawo. So yagamba muwamuli atyo n'agamba ate Bobby ate bikoze bitya. Kati ne wabeerawo nti tuwaani dokita tuwaani gundi. So kati awo ye confusion ngezaako okuleeta ebya bulijjo bye tuyina. Tonyiiga bwe mba njogedde ku byobufuzi, siri wa byabufuzi naye ngezaako. So waliyo amawulire ago kyenjagadde otereezaamu. Mpozi bwe mbadde ntunulako mbadde saagala genda eri nga sifunye trade eno. Naye ate nabadde nyina kyenjagala okwogerako ku about crypto. Bw'ogenda ku website yaffe tugezaako okuleeta headlines ezi happenings naddala mu cryptocurrency. Genda ku Blocfiafrica, Blockfi without K. Kiri bwe kiti BLOCFIA Africa. Ojje ku blogs. Oyinza n'okufuna contacts zange bw'oba oyagala contacts zange. Osobola okufuna contacts zange. This is our home page. So osobola okulaba home page ebiriko. Tugezaako okuleeta prices agundi. Kuliko bingi by'osobola okukolerako. Osobola calculating in case ng'obadde oyagala kumanya dola eri kumeka. Ebyo byonna weebiri osobola obikozesa. So this is our home page. Blockchain, Forex trading, cryptocurrency. Bw'oba oyagala kumanya about that, this is our home page.
then ku blogs wano contacts ziri wano ojja contacts no bwoba oyagala kufuna my contacts naddala my personal number weziri waneno. So headlines ebiseera ebisinga tuteekako waneno some headlines ezikoze amawulire kwolwo. Mbadde ntunuulira Eliana Grande y'omu ku bawala oba ku bakyala abali respected mu America, like abaagalibwa ennyo, nze simwagala nnyo, simanyi simufiiringa, naye y'omu ku baasooka okukola concert mu gundi mu metaverse nebeera successful. So ali nnyo mu NFTs ne crypto, kati ali mu kukola pledge crypto fundraising. Ali mu kukola crypto fundraising platform nti abantu ba pledging using their cryptocurrencies n'abigira. Kati osobola osomako kwaga amawulire, osobola osoma ono omusajja bamuyita Kevin Ora erinnya lye lyannema okugira olale ndowooza olale. Bw'oba olaba Shark Tank eno gundi program kweri ku YouTube osobola ogiraba, yemu ku programs like ba investors abamaanyi. Kuliko yani omusajja ninyandyerabidde, waliwo omu bilionea, bana abasajja ba bilionea, waliwo omu mugwe basinga okumanya, naye balinga 5 oba 6, kuliko n'omuddugavu. Kati gwe bw'oba olina project gy'oyagala okuba pitchingira oba okusharinga, ojja n'obagamba nyina business yange bweti naye yeetaaga capital. Kati bo ne bakuwa capital, bw'aba agisiimye ne mubeera nga mugabana, alinga kugula mu shares n'abeera shareholder. So yono Kevin Alright naye ali nnyo mu crypto, agamba massive wall like a massive wall of money over sente market. Just regulators betaaga, abasajja baneno betaaga certainty, like okubanya nti akatale kalungi kaliwo amateeka okukendeeza risk. Naye ng'agamba kubanga he's a billionaire, ali capital investor, like fund manager. Musajja alina sente nnyingi, osobola omulaba, mbadde ntera namulabako kuki, atera okubeerako ne ku YouTube, akozesa nnyo YouTube. Alina osobola omulaba just, naye nga agamba nti sente kitegeeza bwe mba njogera n'abagagga mba nsobola okumanya abaagala kye baagala. Over a third of Nigerians are invested in Bitcoin. A third, Nigeria ina abantu kumpi 10 ndowooza. A population of 100 million. Ekubisaamu Uganda at least by 3 population. Naye kati a third of them kitegeeza bana Uganda, population ya Uganda yonna mu Nigeria ndowooza esukka namu 10, just kyemanye esukka mu 10. Eyinza okuba mu 3 ba Nigeria ndowooza mu Africa y'emu ku nsi ezisinga obunene. Commenting awo mu chat oba omanyi population ya Nigeria, andabe we are there, we are live. Bw'oba omanyi population ya Nigeria osobola okunkola ki okutubuulira. Naye nga at least kyemanyi it is over 100 million. Kati almost nga bw'olaba population ya Uganda tubala tuli mu miliyoni 45 awo. Bagenda kuddamu census, kuddamu kubala bantu miliyoni 4 kumpi ez'aba Nigeria zonna zi-investinze mu Bitcoin ne mu crypto. Waliwo report eyafulumye eya IMF nga bagamba abantu abali mu nsi eziri mu corruption, eziri stricken by inflation, economies ezistrugglinga zezisinga okubeeramu ne crypto adoption. Ensi 53 IMF eno International Monetary Fund ye yakoze this report. Osobola okugendayo report kweri osobola ogiraba, naye bagamba nti ensi ezo ezirina gundi zirabika abantu bakozesa crypto okuyita ku corrupt governments oba increasing corruption
eyo gundi report gyeri osobola ogisomako. Should you byolina okumanya before you invest in crypto. Of course, this is not financial advice. Tugezaako kubuulira at least okole okunoonyereza oleme kugwa mu kye tuyita teeth of the predators abagojambuzi bakugajambule bangi abakozeseza cryptocurrency okubbiramu abantu naddala mu Africa ne Uganda. So tugezeeko before nga tonateekayo sente zogezaako kukozesa okunoonyereza okutonotono. Okay, New York crypto. Okay. Kuluzak. Abali mu gondi basirifu tebali nako. Mama Francis so gyoli obayo. Yendi sewa. Gwetolaba nti nvuddeko n'obuuza abali eyo bajje bali. Okay. How I do it is my challenge. Okuwogera nti nga bw'oyogera n'era bw'obuuza abali eyo nti gye bali nabo baba bakulengera. Network entawanyamuko, sorry for that. Naye nga tumaliriza, tugenda kumaliriza mu dakiika nga 5-10
mu dakiika eziddako 10 tugenda kuba tumaliriza naye mbadde ngezaako okuwa updates obudde bwo buyinza obutatusobozesa naye ng'osobola okukozesa that tulabe tugenda kumaliriza network si nnungi nnyo gye tuli chat ebadde very low. Okay, waliwo YouTube video ginadde ndaba nagiraba mabegako musajja ono bamuyita Red Allion y'omu ku ba hedge fund managers abali successful. Those are Red Allion, Red Dalio, like Dalio, L-I-O, George Soros, beba America abasinga okubeera successful mu bintu bya stocks, ng'ogasseko Warren Buffett, network ng'eri wansi nnyo. Okay. So, omusajja ono alina principles yali ayogera ku what you should do maybe waliwo channel guy bamuyita linnya ndyerabiddemu lwaki neerabira mangu kuba obwongo bwange bwerabira mangu nnyo naye katusabe Mukama kyova olaba neewuunya waliwo abalina obwongo obuli sharp naye nga batya ate okuyiga ebintu bino kati nze ne ngamba ate nze alina obwongo obwakamugi olaba mbitegeera kati olwo alina obwongo obusinga ku bwange lwaki biba bimutawaanya. Okay, katusooke tulabe God. Yeah, God alaga nti ya failinze. We had a failed. That is how maybe you fail. I mean, you avoid fake outs. Mweyo bonobanga we get such things. Oyinza ku avoiding fake outs mweye enkola. Kati if you had entered the sale nga tofunye confirmation kitegeeza simanyi eno kando saagisanzeewo. I mean, when I entered, when I came to the charts kubanga timetable yange ndaga saa 3 wenyino tunuulira charts. Before that, sina ku mbeera nyina byenkola sigamba nti sina naye mba nyina byenkola kati ngenza okujja ng'already ya fakinze out nekkirira simanyi bwe yakikoze. Tugambye eno kando mu ddakiika eziddako kyegenda okukola kye kigenda okuba ekituufu. Bwe kikola mu ddakiika ezisooka ekyo kibeera kizibu nnyo okubeera ekyo yeyinza okubeera enkola ennyangu ey'okuavoidinga mu fake outs. Okuavoidinga fake outs okubutayingira very early ojja kugira God abadde arranginga since yesterday kyemanyi bw'anaakola breakout agenda kubeera massive. Simanyi kiki kyalinda naye nga abadde afekinga. We've been in this range for now 2 days. Since yesterday tubadde mu eno range. Ate the bigger the range, the bigger the base or the range, the bigger the breakout. So bwana atandika breaking out ekyemanyi agenda ku breaking la ddala. Simanyi eno kando kubanga saabadde ku chat ku saawa 2. Saawa 2 awo saawa ndooza 3 wezi opening day. Enzo otuukawo ng'eno eri mu ku rejectinga wano. So I suspect oba believe nti ya breakinze mu ddakiika ezaasoose n'eryoka rejectinga yakoze week wansi n'eryoka ekomawo. Bw'ebanga yakikoze mu ddakiika 15 okudda waggulu oba toyina kyakukola, that's why we use stop losses. Bakitegeerekeka. So bw'ebanga yakikoze mu ddakiika ezaasoose kitegeeza wabadde owonye fake out. This was a fake out. Kati that is how I avoid fake outs in most cases. Nti ddakiika ezo ezisooka obutayingira trade oba eddakiika ezisembayo. Naddala 10 ezisembayo oba 10 ezisooka obutayingira trade kinyambako obutafuna fake outs.
So mbadde njogera ku musajja ono osobola oginoonya network eri down ko naye kyenyinza okugamba osobola onoonya vidiyo eno principles bagiyita ntya principles of not handling eri about world order the new world order bagezaako okutunuulira ensi bweri mu kutambula n'engeri gyeri about okuevolvinga. Network eganye eri wansi ndowooza bwe tunafuna time tujja gyogerako maybe another day naye nga sajja ono alina facts ze yabadde agezaako okwogera which are very good facts. Which coin are you watching? 400 million 200 waliwo agamba neno nti Nigeria ina about 400 million people. Kyemanyi kyenzikiriza esukka miliyoni 10 ekyo kyo kyenzikiriza either eri mu bisatu awo saagala nnyo kwogera false information oli ayinza okukwotingira wano n'agamba olaba bye wagambye ndi ku recording kati naye saagala nnyo kwogera false information naye nga kyemanyi eri waggulu wa miliyoni 10 Nigeria. Coins zentunuulidde kisinziira situnuulira nnyo meme coins ntunuulira coins nti ne bwe tunaaba akatale kagenze mu bear market oba mu anything can happen in the market in the world. Abantu baali tebamanyi nti ensi mu nsi tekibeerangawo ne kiimaginingibwa nti ensi erituukako nebeeranga mu nsi yonna nzigale nga n'abantu bali gyembeddewo nze ekyo nali sikiimagininganga nako nti ensi eribaawo nga tewaliwo kutambula mu nsi yonna yonna nga ne boovewo miggo musango. Uganda mu America ludda watwalaba abayindi nga babakuba emiggo nga n'emmotoka nga tewali kitambula. It wasn't expected anyway neera banabbi mpozi gye bali aba predicting ekyo simanyi naye anything can happen in this world. Nze ngamba nnyo buli we wabanga waliwo ekiyinza okubaawo ba anything can happen then noonya nnyo nti ekintu ekyo bwe kibanga ekibi oba anything bad has happened naye nga coin gyenholdings esobola okukomawo. Bitcoin esobola okukka coin zonna anything stock market ekka bw'olaba S&P Nasdaq yabadde dropping last week as heavy as a stone falling stone simanya zi US 30 tech companies ezisinga zibadde mbadde ntunuulira waneeno kugundi nga baga Bitcoin. Let me see, Bitcoin is now correlating heavily with the S&P 500 and the tech companies. Mbadde ntunuulira ano network tejja kunsobozesa kusharinga those things ndaba eri wansi nnyo naye ntunuulira coins ezo. For me I believe in get rich slowly nga naye yo certain mukisa gwange mutono nnyo ngamba nnyo mukisa gwange mutono kati nyenzo obutabeeramu abo abagenda okufuna sente amangu sitera nnyo tunuulira meme coins. So ntunuulidde nnyo waliwo coin bagiyita Rose eyina byeri mu kufumbafumba ne ku blockchain yaayo. Ndi mu kutunuulira Terra Luna coin gyensinga okukkiririzaamu bagiyita Flow ne Audio. Ezo ze coin lower cap coins zensinga okutunuulira eno nneneko naye ku Rose, Flow ne Audio oba Audius. Genda bw'oba osobola ozinoonyereza koze zimu ku coins zentunuulidde kuwabuuzizza coins ki zentunuulidde. Okay, kamale network simanyi oba eneesobola okutugira otusobozesa okulinga where
minutes. You know, their net Red Alio osobola channel baade bamu hostinze guy channel ye bagita Lewis Howe. This guy has 2 million views. I interviewing abantu abali successful naddala mu businesses never abantu abali successful mu America. Weno compilation ya gundi ezenjawulo z'abantu interviews ze zabadde akola n'abantu. Naye waneno ndooza ku ddakiika nga 2 bw'oba ogenzeeyo bagiyita principles of dealing with the changing world order, how to prepare Red Allion. N'abalala mulimu n'abalala osobola ogenda n'ogiraba. Video nnungi nnyo, it is very formative. Mbadde njagala playing 2-minute gundi. Omusajja ono ng'ayogera ku savings ne investing. What should people do within those times? Network mbi nnyo. positive. So if you can be net positive, and you can do that, you know, that's naye nga osobola okugendayo number one. n'olaba video eno nungi bambi nungi. These are the videos for me. I'm always on ku YouTube. Okay, so tugenda kuba tukoma ano sisobodde olwa network eri wansi nnyo tetusobodde kuyitamu mu bingi naye God, we have got another fake out wansi. After taking out this liquidity mbadde nsuubira tuyinza okujja ne tutestingako ku zino lower levels kyenkyasuubira for if we are to continue moving up nti we can chovola. Mbadde njagala kozesa this opportunity okuselinga at least retesting these lows kubanga nsuubira we are likely to take out this liquidity for continuation up. Naye bwe kiba tekisobose then wano mbadde siinaawo interest sinza agamba nti I would have entered yes sinza kulimba naye I'll wait for a breakout ennungi kweno level ne kandi etamenya amateeka tulabye time kijja nyingirirako like breaking ze twalabye breakouts obulungi bwe zina okubreakinga then ekyo kyengenda okulinda. I will wish you a merry not merry happy festive seasons. Happy festive for everyone. Bagenda okubeerako mu Easter, nkya Juma eri Abayisiraamu, nkya Good Friday eri Abakristaayo. So bangambye volume yange about 200, no volume at the moment. Simanyi if I'm not volume like my audio is low, simanyi. Naye nga tumaliriza. Happy Easter for everyone. Nkya tugenda kubeerako live kusaawa 9 tulina video gye tugenda okureactingirako. Twagala network eganye katumalirize. So kubagamba nti banaye happy festive seasons.
eri buli omu abakristaayo Christians. Then let us meet she has been in trading for over 4 years. Yasomesebwa one of the best traders. She's a Canadian. Tugenda kureactinga ku video ye ng'ayogera ku classmate we. She's one of the students of Kalemu omugwe yasoma naye wagenda okureactingako. See you. Let us meet tomorrow. Network eganye naye let us meet tomorrow.